So, on my father, mother, on my father, mother, brother, sister, so everyone. I want to say Sambeno or Baila. I'm not sure. Both. I think both. The true precious Mongolian words I know. Их чухал хоёр жил Монгол үг мэддэг юм аа гэж сайн хэлсэн хоёр үг маань. Sambeno. So we have met this time each other. Maybe some new, and maybe we met many times. So that's so that is a benefit. We did not die. We didn't die these recent years. So then, the purpose that we that's why we can meet each other. Эцэг их ахын болсон та бүхний хамрыг яа гэж би та бүхний заримтай нь урд олонтоо учирч явсан байх, заримтай нь одоо анх удаа уулзч байх шиг байна. Тэгэхээр өнгөрсөн жилүүд бид үхэлтэй золгочхоогүй ингээд дахин учирч байгаа нь одоо их утга учиртай зүйл байхаа гэж. So, purpose of we're meeting here, each other. It's not the same as a gathering in a hotel or restaurant for delicious Mongolian food, or not a bank, or this the Mongolian, what's it called? Jiggling. You know the what is it called? Yeah, I've seen. So there's Mongolian. What? Huh? Yeah, this. Yeah, this. Not for that. Not for theater, not whatever. So
Here we meet each other to help each other, which is very, very, very important, utmost need. Би та бүхэнтэй уулзсан учир зорилго нь бол сайхан хоолны газар, ресторан, буудлын газар суугаад сайхан монгол хоол идэх гэсэнгүй, наадам хийж бүх барилдах гэсэнгүй, жүжиг ший үзэх гэсэнгүй. Бид энд уулзахын учир нь бие биенийхээ тусыг л дээдээр бүтээх гэсэн учиртай юм аа. By making it simple, by making it very simple, to prevent, to pacify our suffering, and to achieve complete happiness. Хамгийн энгийнээр хэлэх юм бол би та бүхний зовлон бэрхшээл амарлаж жаргалтай, амгалантай болох болоосой гэхийн учирт одоо энд ирэхийн зорилго минь байгаамаа гэж. So, not just only to achieve happiness of this life. Which is some years, some months, some weeks, some days. Could be some hours also. So not just that for that. So that if it is only for yourself, then it is not. That mind is not Dharma. That's the attachment. That's worldly thought. That is non-virtuous thoughts. Because the result, because non-virtuous why is just a result, rebirth in the lower realms. And even human realm, to another good karma, you get born a human being, but then you experience so many problems. Depend on which negative karma. So, so much problem. So positive result, place where you live, a lot of disease, and many food you can't eat. It becomes side effect. Even normal people can eat, but you can't eat. So, for example, I have diabetes, so can't eat. Well, don't eat normally
normally I'm supposed not eat sugar, and there are a few things or things like that. Example, by using myself. So a lot of danger to your life in that place. Yeah, a lot of danger, wars, a lot of danger to your life. And then you see, you are experiencing other beings harm to you. Other beings harm to you. So you are experiencing the result is similar to the cause. What you harm to others in the past. So others harm to you. The others whom you harmed, they harmed you. Next line. So see, so you suffer. So and then the other one, because the habit of past karma, there is imprint left in the mind, mental continuum. So then because of the habit, you create negative karma, again harming others. That's a result of that. Creating result similar to the cause. Creating result similar to the cause. So what you did in the past, you do again. To harm others. So that's not your one life. But God, as long as you don't practice Dharma, the healthy action. That if I talk to you in the modern world or science or modern world, healthy mind and healthy action. Healthy action that doesn't harm you, doesn't harm others. Healthy action. They all benefit you, benefit others. Healthy action. So that's the positive, virtuous action, Dharma. So if you practice Dharma, you abandon negative karma, practice positive karma, virtuous karma. Then you see, unless you do that, if you don't do that, then suffering goes on without end. Suffering goes without end. So most frightening is that we have been experiencing suffering of samsara without continuation, without beginning. Up to now, we don't remember. But sitting say we don't remember. I don't remember even sometimes what I ate yesterday, what I talked yesterday. I don't remember. It doesn't mean I didn't do. I did, but I don't remember. So smell, you see. So many things, children times I don't remember. So I don't remember coming out of mother's womb. I don't remember coming out of mother's womb. Yes, I came out from mother's womb, but I don't remember myself. I was told by others, of course it's provable logically, but I don't remember. It's not my own experience. I don't remember. And I don't remember in being mother's womb for 9 years. 9 months. So many of you, maybe there's some who remember, but most of us don't remember. But that doesn't mean we didn't do. We did, but don't remember. See, our mind is... So that's just a very close one. From like that, from beginningless birth, life before, and then there's a life before continuity,
Like today is our next, this our continuation life. See, they came from the previous hour. Like this minute, second life continued from previous minute, second. So hour and hour to hour, and day by day, this today's life continuation, yesterday life continuation, day by yesterday. So this similar, this year, this life, continuation, this life, from the past life, it came from past life. Like that. Then the previous life continuation, that came from another life. So it goes on. So therefore, did not have beginning to your continuation of your life. So that is because there's no continuation, there's no beginning of continuation of your consciousness, body and mind. There's no beginning, continuation that. It's better, the mind has not been free from delusion karma. From beginning to the birth, the mind has been kind of under the control, possessed by delusion karma from beginningless to the birth. Mind has not been free. It has been totally under the control of delusion karma from beginningless to the birth. So therefore, that the nature of that mind is suffering. That nature of mind is suffering. So then it comes build up, it creates, continues to create suffering. So from beginning to the birth, so we have not been free from the suffering of samsara, even 1 day, even 1 hour, even 1 minute, even 1 second. So that's why we gathered here to help each other. So important. Зөвхөн энэ насны жаргалыг олох гэсэн юм бишээ гэж зөвхөн энэ нас гэдэг чинь энэ төрөл гэдэг чинь одоо хэдхэн өдөр, хэдхэн 7 хоног, хэдхэн сар, жил байна шүү дээ. За бүр зарим нь одоо хэдхэн цагч байж болох юм. Тэгэхээр хэрэг ганцхан энэ насны жаргалаа хөөгөөд зөвхөн энэ наснд амглан хөөх юм бол ганц өөрийгөө бодох хэрэг болно. Өөрийгөө бодоод байх юм бол энэ үйл маань хийж байгаа үйл бүхэн маань үйл нь дээдийн ном болж чадахгүй. Үйл хилэнцэл болох юм. Учир нь шунал хүслийн сэтгэлээр өдөөгдсөн учраас хийж байгаа үйл нүгэл хилэнц болно. Тэгээд нүгэл үлдээд байгаа учраас муу заяа дундах болно. За хүмүүний төрлийг аваад үрчдэг юм ач гэсэн асар их зовлон бэрхшээлтэй байх болно гэж энэ одоо хүний төрлийг аваад төрчихсөн ч гэсэн амьдарч байгаа газар орн нь өвчин ингээд ихээр одоо олонтоо гардаг эдээ удаан бид зогсгүй. За жишээлбэл би бол одоо сахарын өвчтэй гэж тэгээд надад чихэр идэхийг хорьсон байдаг. Би чихэр идэж болдоггүй юм. Тэгэхээр зарим одоо эдээ удаан ингээд бид зогсгүй байх тэргүүтэн эсвэл одоо дайн самуу мэт аюул ихтэй бусдууд таныг одоо ховлож байдаг ийм одоо газар оронд төрчдөг юм аа гэж. Тэгээд шалтгаан лугаа зохилдох үр дагавар
үр дагавар шалтгаан руугаа зохилдож гардаг учраас урдын хорлож явсан бусад тань бусдыг одоо дахин хорлох болно. За ингээд урд үлдэж байсан муу одоо үйлээс нүгэл хилэнцгийн үйлээс муу авьяас хөрөг сэтгэлд үлдчих суучих учраас бусдыг одоо ахин хорлох ийм авьяастай болчтой тийм ээ. Ингээд урдын одоо хийж байсан өөрийн нүгэл хилэнцэд үйлийг ахин үйлдээд байдаг юм аа гэж. Тэгэхээр дээдийн номыг ухаарч ойлгохгүй, номыг үлдэхгүй юм бол за орчин цагийн хэлээр бол эрүүл зөв үйлийг үлдэхгүй юм бол одоо өөрөөр хэлбэл буян сайн номын үйлийг үлдэхгүй бол нүгэл хилэнцэд үйлийг төвчөхгүй юм бол энэ зовлон бэрхшээл эцэс төгсгөл ирнэ гэж байхгүй. Тэгээд одоо хангаас одоо аимшигтай юу гэхээр бид нар эхлэл өгөө цагаас ийхүү зовж ирснээр бид одоо санахгүй байгаа юм аа гэж бид бүгдийг нь мартчихсан. Би гэхэд заримдаа өчигдөр юу ийдсэн бэлээ, юу ярьсан бэлээ гэдгээс хандаггүй. Гэтэл энэ нь би өчигдөр идээгүй, уугаагүй, яриаггүй гэсэн үг бас биш үү дээ гэж. Би жишээ нь ихийн хөвлөд байснаа, ихийн хөвлөгөөс төрснөө сандаггүй. За тэрийгээ сандаг зарим нэгэн хүмүүс зөөхөн идэх хүн байдаг л баг. Гэтэл ихийнхэн сандаггүй шүү дээ гэж. Тэгвэл энэ нь бид нар ихийн хөвлөд байгаагүй, ихийн хөвлөгөөс төрөөгүй гэсэн үг биш ээ. Ингээд эхлэл өгөө цагаас бид нар ийхүү дахин төрөл авч эргэлцээр ирсэн байна. Тэгээд өнөөдөр өчигдрөөс үүдэн өчигдөр уржигдраас гээд өнөөдрийн энэ бидний цаг хорон болон өмнөх цаг хормоосоо хойш ингээд үргэлжилсээр байна. Тэрнтэй адилхан бидний энэ төрөл урдын төрлөөс үүдсэн, урдын төрөл түүний урдынхаа төрлөөс үргэлжилж гарсан. Ингээд одоо төгсгөлгүй үргэлжилж иржээ. Энэ үргэлжлэлд эхлэл гэж үгүй юм аа. Өөрөөр хэлбэл бидний сэтгэл эхлэл гэж үгүй юм. Энэ эхлэл үгүй цагаас ирсэн бидний сэтгэл үйл нисванисийнхаа ихээр явж иржээ. Тиймээс бидний сэтгэлийн мөн чанар бол зовлонтой юм аа гэж зовлон юм. Ингээд одоо тэр зовлонгоос цаашдын зовлон үүдэн гарсаар байдаг байхад бид нар эхлэл үгүй цагаас ганц ч хорон, ганц ч цаг, ганц ч өдрийг зовлонгүйгээр өнгөрөөж чадаагүй байна гэж. Тийм учраас бид нар харилцан бие биендээ тустай байна гэдгийн тухайд л энд иржээ. Энэ бол асар чухал зүйл юм аа гэж. So you can see, the Mongolian tradition, the culture, the Buddha Dharma, Buddha Dharma, see Buddhism, and then you see lesser vehicle, great vehicle, Mahayana Buddhism, and Mahayana Buddhism Sutra, Mahayana Buddhism Tantra. So it is to learn whether you are old, whether you are young. Because young means, generally speaking, you have a lot of opportunity to develop yourself and to help others, to the world, to Mongolia, and to the world. So much. So it's so important to learn, check, learn also check, reflect, meditate, practice. So important.
Монгол орны өөрийнх нь яс уламжлал Бурхны ном, Бурхны шашин шүү дээ. Бурхны шашин дотор баг хөлгөн, их хөлгөн гэж байна. Их хөлгөн судрын ёс, тарины ёс гэж би. Тэгэхээр залуу одоо өдөл настай байх нь хамаагүй гэж тий. Бүгдээрээ энэ өөрийнхөө ном, соёлоо суралцах хэрэгтэй байна. Ажиглаж хэмжих хэрэгтэй байна. Бясалгаж тунгаах хэрэгтэй байна гэж. За залуу хүний хувьд бол өөрийгөө одоо боловсруулж бусдад туслах Монгол орноо дэлхийн дахнаа тустай байх ийм одоо илүү одоо боломж байна. So so important to learn Dharma. So important to learn Dharma. In the ancient culture of Mongolia. Your own culture, Mongolia. So important to learn. So you see, if you don't learn, then you see, you don't know anything. You just blind faith in what the parents do, you do, and you don't know reason. Oh, then somebody comes, a missionary or some other religion comes who can speak well. Somebody comes who can speak well, then you're totally converted by that. Then you become a Muslim, Hindu, or Christianity, or many things. So you left out. It's like which grand jewel. It's not just gold. It's not just sapphire. It's not just diamond. I mean, which grand jewel? Which grand jewel is the past? The universe kings have it. Then bodhisattvas go in the ocean. Those are a lot unbelievable merit they can find. Then you put on the 15th, on the day of the 15th, you put on the banner. Then whatever you pray, any comfort for this life, any material. So it just became get actualized. Basically because you are merit, good karma. So it's like it's another example. Sai Baba in India. So he does like this, and then he gives ash and the ashes, not hashish, ashes, sort of dust. Sometimes he gives watch, gold chain, or things, certain things. Like this, then he gives to others, and they're able to keep whole life. It's not just black magic. It's just a few days there, but it disappears. All of that. You can keep all your life. So like that. So you whatever you pray, you want how many helicopters? You want how many helicopters? How many trains? How many Mercedes? Yeah, how many Mercedes? You want 100 Mercedes or 1,000 Mercedes, whatever. You want how many swimming pool? Different countries, city and outside city, and whatever. So everything you get like this. Did you marry because you are married, and power condition the power of the jewel. Oh, that happened. So like that, it's like that. You see, jewel you had, but you throw. You don't take care. You don't take care. You throw in the garbage, or you throw in the garbage. So it's like that. You see, didn't learn.
didn't learn your precious culture, the Buddha. So as I said, not just less part, but a minor sutra, minor teaching, minor tantra. So unbelievable, so precious. Like that. There's danger, there's great danger. Like that, you see. With young people especially. You cheat yourself. So you don't know with Dharma, then you cheat yourself. So see, then somebody comes or can talk well, then you will easily, you see, because you don't no understanding nothing, you see. So you can check. You don't have to check, examine. So then that. So by learning Buddhism, by learning Buddhism, then only you have wisdom to be able to check. You see, there are thousands of religions in the world. So by learning Buddhism, if you not practice, by learning Buddhism, you develop wisdom, then you can check what is right, what is wrong, what is harmful, what is useful, anything. You see, karma, different religion. You see, about your different life, helpful, harmful. Otherwise, you see, everyone says my religion is best. As you know, everyone says my religion is best. Everyone says. So the Kasar and the Kasar. In Nepal, maybe Nepal is I don't know many other countries, but Nepal has so much this the Hindu religion. There's so much sacrificing animal, killing animal, and sacrifice animal to worship the Brahma, Shiva, Vishnu. So I don't know. Yeah, they worship God. So it's so unbelievable. So they totally believe. So you go to heaven. By killing, by offering blood, they go to heaven. But never think animals' happiness. Is the animal want happiness, don't want suffering as yourself. Exactly. But never think the animal, they think like this. They think like that. The animal, you see? Towards the animal, they're like this. You see? Completely. Like vegetable. Never think the suffering, they need happiness, suffering, just like yourself. You are killing this animal because you want happiness and don't want suffering. But wrong belief. But totally wrong belief. What you want is happiness, don't want suffering. But for that reason, you kill this to worship your gods. Brahma or the Shiva, all this. So like that. So you see. Then you see
Buddha's teaching, Buddha's advice is to not harm others, to not harm other sentient beings. It doesn't mean whom you like to not harm, whom you don't like harm. It's not that. It doesn't depend on that. Whom you like, who don't like, who help you, who don't help you. It doesn't true that. There's no one end left. There's no even one end. Small inside end. Not even one end left. There's a numberless universe. There are numberless ants. There are numberless helpless, numberless hungry ghosts, numberless animals, numberless asura, human being. Yeah, the numberless, So, not left even one ant, not left even one mosquito. The tiniest animal I've forgotten in the Western science, tiniest animal, something in the water. But anyway, so everyone who wants happiness, do not want suffering like yourself, what Buddha said, to not harm. Buddha is a semi-Shivalanda. So the path that shows path to not harm sentient beings, to not harm any sentient beings. Then you see, that's the basis. On that basis, then benefit, bring happiness to them. At that. Yeah. So, you see, so there's two different things. One is harming for you to achieve happiness, to not suffer. Other, you see, you harm other sentient being, human being or animal. You see, like that, like this pepper. So no thought caring at all. So yeah, sacrifice, whatever, you see, unbelievable. So then the other one is to not harm. So it's two practice, two totally opposite practice. So you see, there are two, it's like two doctors. One is giving wrong medicine, wrong diagnosis, wrong medicine. One doctor, the learned doctor, he knows what your disease, he gives the right medicine. So everyone says my religion best. Then you do both. Example, wrong doctor gives wrong diagnosis, wrong medicine. Right doctor recognize your diagnosis, right medicine. So you fall both. You fall both. The right doctor cannot help you. Because you are eating the wrong medicine from the wrong doctor. So is that going to give you an example? So if it says my religion is best, so here it comes a problem. And let me give you these two doctors example. So which one? You are supposed to follow who knows the right disease and right medicine. You're supposed to, in order to get benefit from that, you have to stop wrong medicine, the wrong diagnosis, the wrong doctor. So they say, so I'm just giving an example. So you follow whatever, everyone says, my religion best. So you see, like that. And I'm just giving a simple example. So like that. So like that. As far as even religion. So anyway, what I'm saying, if you learn Buddhism,
then you can develop wisdom, then you can discriminate what is right, what is wrong, what is harmful, what is not harmful, helpful. Otherwise not. Otherwise you don't know. The mind is very confused. You don't have to decide. So for many things. Yeah, please answer. Номыг дээдийн номыг үзэж суралцах асар чухал байна гэж Монгол орны өөрийнх нь одоо эртнээс авч явсан уламжлал соёлын шүдээ түүнийгээр суралцах асар чухал байна. Хэрв одоо судлахгүй суралцаж мэдэхгүй зүгээр л ухар сохроор итгээд байх юм бол зүгээр л одоо эцэг эхийгээ дагаад л энэ суламжлалаа дагаад байх юм бол хин нэгэн өөр одоо зүйлийг ярьдаг өөр шашны номлогч ирээд чихлэгэн сайхан одоо тайлбарлаж яриад байх юм бол түүнд итгээд явчих шүү дээ гэж. Тэгээд одоо магадгүй лалын юм уу, хиндүү юм уу, христийн шашинтан болчих юм байна шүү дээ гэж. Тэгвэл одоо бидэнд байгаа одоо ямар ч арт мөнгө эрдэнсээс ч үнэтэй хүслийг хангагч эрдэнэ найдлын тийм үнэтэй зүйлээ зүгээр л хэргийг гаргахгүй хайчхаж байна гэсэнтэй адилхан болно гэж. Тэгэхээр хүслийг хангагч одоо чандман эрдэнэ гэж юу юм бэ байдгийн бэ гэхээр тэр эрдэнийг одоо сарын 15-нд Дуазын оройд залаад тэгээд түүнээс одоо өөрийн хүссэн зүйлийг одоо залбиран хүсгэд бүхий л хүссэн юмыг чинь гаргаж өгдөг тийм одоо зүйл байдаг юм аа. Түүнийг одоо маш их буйнаар хүрдэн эргүүлэгч хаад тийм одоо асар их буйныг хураасан тийм одоо хүмүүст одоо ихэд хайж ирж явж олдог тийм чандман эрдэнэ гэж байдаг. Тэр чандман эрдэнэ бол за энтгийн одоо зарим шийдтэн хүмүүс үнсийг алтан дургуулад ургуулж чаддаг. Тэгээд тэр нь одоо хэдэн өдрийн дараа буцаад өгс болчдөг. Тийм зүйл биш ээ. Тэр чандман эрдэнэд бол хүссэн одоо та юу хүсэж байна? Магадгүй та олон нисдэг тэрэгтэй болохыг хүсэж байж болох юм. Эсвэл олон галт тэрэгтэй юм уу? Эсвэл одоо олон Mercedes машинтай 100,000 машинтай болохыг хүсэж байж магадгүй. Эсвэл усан сантай болохыг хүсэе. Хэдэн олон усан сантай. Тэр бүхнийг чинь тэр дорн сансан одоо хүссэн дортой гаргаж чаддаг. Тийм одоо эрднийг хүслийг хангагч чандман эрдэнэ гэж хэлдэг юм аа гэж. Тэгвэл танд энэ эрднээс ч үнэтэй юм байна гэсэн үг. Гэтэл тийм үнэтэй эрднийг олцоход зүгээр хогонд хайсантай адил болох юм шүү гэж өөрийн одоо энэ үнэт уламжлалаа номоо дээдийн номоо үзэж судлахгүй юм бол түүнд боловсрохгүй юм бол тийм одоо үнэтэй зүйлээ хогонд хайчихтай адил болох юм шүү гэж би түрүүнд дурдсан одоо их хөлөгний судар тарны ёс Монгол орны уламжлал байна гэж. Тэгэхээр ялангуяа залуучуудын хувьд хэрэг өөрийнхөө уламжлалыг суралцахгүй юм бол мэдэхгүй юм бол яг л өөрийгөө эхэлж байгаатай адилхан болно шүү гэж. Тэгээд одоо бусадууд ирээд өөртөө өөрийнхөө шашныг сайхан яриад өглөөр тэгээд тийшээ урвчих болно шүү гэж. За тэгээд зөвхөн бурхны шашныг дээдийн номод суралцаж байж бэлэг ухааныг олдох юм аа. Тэр бэлэг ухаанаар юу чухал зөв юм бэ? Юу буруу юм бэ? Юу хийвэл нүгэл болдгийг, юу хийвэл буян болдгийг, үеийн үр гэж юу юм? Чухал юу хорлол болдгийг, юу тустай байдгийг гэдгийг ялгаж мэдэж чаддаг юм аа. Тэгэхээр энэ дэлхий дээр одоо маш олон тооны шашин байна. Тэр шашин болгонд өөрийгөө би хамгийн сайн, хамгийн дээр гэж хэлэх болно. Гэтэл өөрийн одоо энэ одоо бидний уламжлалт болсон энэ бурхны шашнаар л чухам одоо буруу зүгийг ялгах тэр бэлэг ухааныг олж чаддаг юм аа гэж. Жишээлх юм бол одоо балбад би одоо өөр бусад улс орны ёс заншлыг сайн мэдэхгүй юм аа. Одоо ямар ч байсан балбад гэхэд одоо хиндүү шашин ихэд илэрсэн байдаг. Тэгээд хиндүү шашинд бол амьтныг адуулсан амьтныг бол золигт гаргах ийм үйлчлэлт илэрсэн байдаг. Тэд өөрсдийнхөө Брахма, Шива, Вишну тэргүүтэн ертөнцийн тэнгэртэй өргөл одоо дахил болгож адуулсны амь гаргаж золигт гаргаж өгдөг. Тэгээд түүгээрээ өөрсдөө жаргалтай учирнаа, жаргалтай болно гэж
бодож байдаг тийм ээ. Тэгээд тэр атмосферын жаргалыг огт бодож үздэггүй гэж тэр золигт гаргуулж байгаа амьтан чинь тэр атмосфер чинь яг тантай адилхан жаргалыг хүсдэг зовлон огт хүсдэггүй гэдгийг ерөөсөө бодож үздэггүй гэж яг л одоо цаас базаад хайж байгаа мэтээр тэр амьтны амийг буусны амьтныг тэр чинээс хавдаг. Тэгэхээр амьгүй юмтай харьцаж байгаа юм шиг харцдаг. Гэтэл бурхан багш юу гэж зургасан бэ гэхээр бусдыг бүү хорлоо гэж зургасан. Бусдыг бүү хорлох гэхдээ бусад гэхдээ таны одоо дуртай дургүй, таагүй, танд тусалсан туслаагүй тэрнээс огт хамаарахгүйгээр амьтан нэг бүрийн тусыг бүтээ гэж одоо амьтан нэг бүрийг бүү хорлоо гэж альцсан байдаг. Тэр амьтан гэдэг дотор ганцын шиг шоргоолжигч үлдээхгүй оруулж байгаа юм шүү гэж тийм. Тоошгүй олон ертөнц байдаг. Тэр тоошгүй олон ертөнцөд тоошгүй олон шоргоолж, шунуул, за тэгээд тоошгүй олон тамын амьтан, бэрт, адгуус, хүн, асуур тэнгэрийн амьтан байдаг. Тэр болгоныг одоо ганцыг ч орхилгүйгээр бусыг бүтээ бүх хорлоо гэж бурхан багш айлцсан юм шүү гэж тийм. Шинжлэх ухаанаар одоо хамгийн жижиг амьтан гэж юу хэлдэг би мэдэхгүй байна. Усан дайрдаг нэг амьтан байдаг шиг санагдаж байна. Тэгэхээр тэрийг ч гэсэн ганцыг ч орхихгүйгээр бүх хорлоо гэж. За алийг хорлохгүй байгаад үүнийхээ дээрээс үндэслээд бусыг бүтээх хэрэгтэй гэж одоо бурхан багш айлцсан юм. Тэгэхээр өөрийн сайн сайхны төлөө бусдыг хорлох гэдэг нэг зүйл байна. Нөгөөх нь бусдын тусыг бүтээх гэсэн нэг зүйл байна. Энэ хоёр бол огтоос өөр зүйл юм шүү. Жишээлх юм бол хоёр эмч байлаа гэж санана тийм. Нэг нь одоо таныг өвчнийг тань буруу онцлоод, буруу эмчлээд, буруу эм өгөөд байлаа гэж бодъё. Нөгөө эмч нь зөв онцлоод, зөв эмчлээд байлаа гэж бодъё тийм ээ. Тэгэхээр яг үүнтэй адилхан шашин болгон өөрийгөө би одоо сайн сайхан зөв зүйтэйг номлодгоо гэж хэлнэ. Тэгэхээр одоо та ямар эмчээр эмчлүүлмээр байна вэ? Таныг одоо эмчнийг чинь буруу онцлоод буруу эмчлээд эдгэрүүлэхгүй байдаг тийм эмчээр эмчлүүлэх үү? Эсвэл одоо зөв эмчээр эмчлүүлэх үү? Энэ бол одоо таны сонголт юм аа. Та алийг дагах юм тийм ээ. Тэгэхээр энэ одоо түрүүний хэлснээр шашин өөрийгөө зөвлөж хэлдэг. Энэ бол би шашны тал дээр одоо энгийн нэгэн жишээ одоо энэ эмчээр татж хэллээ шүү гэж. Тийм учраас бурхны номд суралцснаас гагц одоо зөв бурууг таньдаг тэр бэлэг бэлгүү төрдөг юм аа. Юу зөв юм бэ? Юу ч хүн буруу юм бэ гэдгийг таньж чаддаг. Бидний их сэтгэл одоо ихэд төрөлцсөн байгаа учраас тэр зөв бурууг ялгаж салгаж сурнаа гэдэг бол асар чухал юм. Тэр бэлгүү бурхны номоор төрдөг юм аа. We have so very important to learn Buddhism as much as possible. At least you can, while you are doing job, whatever job you do, usually cleaning, cooking, or cleaning toilets or sweeping, whatever you do, but many people have learned Mongolian letter, how to write and read. I heard during Russian time, one benefit was it made it able to learn writing and reading. I heard that was one of the benefits. That was one benefit besides all the distractions. They killed some of the holy beings, monks, and holy beings. Yeah, so many. So, but one benefit was many people have to learn writing and reading Mongolian. So that I heard that one benefit during the Russian time. So must read, even though you don't have guru, but even you don't have it now, but you must get a book, correct. There's a book in the world, all kinds called Buddhism, all kinds, but correct Buddhism, correct Dharma, unmistaken.
then read. If you don't understand, still, whoa, so worthwhile. As far as Buddha, teaching of the Buddha, if you read, it purifies your mind, your negative karma, defilements, it purifies and collects so much merit. If you don't understand, it has that particular benefit. For example, Vasubandhu's, Pandit from Nalanda, Vasubandhu was a disciple. And Vasubandhu, he was a reciter Abhidhamma Kosha every day. So the pigeon on the roof could hear, didn't understand, but could hear every day. So one day the pigeon died. So pigeon was born. Vasubandhu checked with the clairvoyance. The pigeon was born way down there in the family. So born a child. So then he went down, asked the family if I can have the child. So he brought the child back to Hermitage, and then he kept, and then he became a monk. So his name is Lotra Temba. So young time, he was offering food to Tara. Tara is inside the glass, the altar glass. So he put food outside glass, like this. Tara's holy mouth inside. So, but of course it doesn't stay, it fall down. Kitty Chenrezig was telling me, so during the teaching, so because he was pigeon, he heard the word, Abhidhamma Kosha words, so didn't understand. So because by hearing Dhamma, Buddhism, hearing Buddha Dhamma, so purified the pigeons and negative karma development. So because of collective merit, so because of that, then he was ever born a human being. Next slide. Then become a Vasubandhu's disciple. He became an expert in the commentary of Abhidhamma Kosha. He wrote 4 commentaries. Like that happened. But the Madhyamika, he didn't get to learn much. Madhyamika didn't hear much. So he had some difficulties in learning Madhyamika. That's what Rinpoche says. Get the attention, Rinpoche. So Buddha Dhamma is a big difference than other things, reading or listening. So Buddha Dhamma is only Buddha Dhamma. If you don't understand, just listen from a qualified teacher talking. You don't, even though you don't understand, just listen. It purifies your negative karma defilement, collects so much merit, all like that. So, like that. And the reading, same thing, reading, if you don't understand, but reading. You see, it is great benefit, like that. Then you learn. Gradually you learn more and more. Is first time, you see, maybe not much understand. Second time more, third time more. So like that, each time you read, so like that you get benefit. So it, you see, it brings the positive imprint brings you to enlightenment, Buddhahood. So it is like that. So it's very, very important. You can see the story. It can change your rebirth. Going to be born a hell hungry was animal, like goat, like horse, like goat, sheep, or fish catch by other people. You go born, but change because you listen teaching, read Dhamma, change your life. Get higher birth, human being, Deva, they're able to practice Dhamma and stuff like that.
Бурхны шашин номоо үзэх бол асар чухлаа гэж. Тэгэхээр та ямар ч ажил эрхэлдэг байсан хамаагүй шавар цэвэрлэгч байсан, ямар ч ажил хийдэг байсан хамаагүй бичиг үсэг мэдтгэл бол уншиж байх хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр би зөвлөл засгийн үеийн Монгол орнд тохиолсон нэг сайн юм бол хүмүүс олноороо нийтээрээ бичиг үсэгтэй болсон гэж сонссон гэж. Хэдийгээр тэр зөвлөл засгийн үед Монгол орноо асар олон муу зүйл тохиолдсон ч гэсэн тэр асар олон хэргүй ариун төрөлхтнийг алж устгаж байсан хэдий ч гэсэн нэг ганц сайн зүйл тохиолдсон тэр нь хүмүүс бичиж уншиж чаддаг болсон гэж сонсч ирсэн юм аа. Тийм учраас Монгол хүмүүс бүгдээрээ чаддаг юм байна. Уншиж бичдэг бичиг үсэг тайлбарлагдсан юм байна. Тийм учраас та хэдий лам багшгүй байсан ч гэсэн Бурхны ном сургаалыг уншиж байх хэрэгтэй. Тэгэхээр ялангуяа энэ дэлхийдээр Бурхны шишний ном гэсэн гэдэг ном асар олон болсон байна. Түүнд дотроосоо ямарваа нэгэн алдаа мадаггүй жинхэнэ Бурхны номыг бичсэн тийм номыг олоод тэгээд түүнийг уншиж байх хэрэгтэй. Тэгэхээр ойлгохгүй ч гэсэн уншиж байсны тус гэж асар их байдгаа гэж. Жишээлх юм бол нэг сайхан дүүх байдаг те Бурхан Васубандо гэж налдрын хийдэг их бандд байна. Тэгээ Васубандо Абидорхо Гоша гэдэг судрыг байнга уншдаг байхад нь нэг тагтаа үргэлж сонсдог байсан байна. Тэгээд тэр тагтаа өхөл игүүтэй тэгээд Васубандо өөрийн элтончоор тэр тагтааг хаан дүрсэн бэ гэж хартад ойролцоох нэгэн газар ингээ айлд хүү болж дүрсэн байдаг. Тэгээд тэр хүү өөрийнх нь эцэг эхээс олчиж Васубандо айлтгаар тэгээд өөрийн шаваар авсан байдгаа. Тэгээд тэр хүү дараа нь судар сахил хүртэж тэгээд тун багахан насандаа дарихийн шилэн гуун дотор залсан дарихэд хоол өгөх гээд байсан гэдэг нэг тийм түүх байдгаа хоолж байсан гэдэг. Тэгээд энийг надад миний ач тогч Rinpoche айлдж байсан байгаа. Тэгээд тэр тагтаа байхдаа дээдийн номыг сонсож байсныхаа хөрөг авьяасаар ингээд бүгд нь арилж буян хураагаад ингээд хүн болж төрхөөр барахгүй тэр Абидорхо Гош сүтрээ дөрвөн их тайлбарыг хийсэн байдаг. Доктор Дамп гэдэг ийм мэрэгэн болж болсон гэдэг ийм сайхан түүх бий гэж гэвч одоо Дамп түү үзлийг сайтар үзээгүй түү үзэлт сайтар суралцаагүй байдаг. За ингээд Бурхны номыг энэ түүхэн адилаар Бурхны номыг ойлгохгүй байсан ч хамаагүй сонсох юм уу уншиж байхын ачаар асар их дүгэл хэлэн зариусаж буян хурж байдаг гэж сэтгэл үргэлжил буйны үр хөрөнгө сууж байдаг юм аа гэж. Тэгэхээр хэрвээ ойлгохгүй байсан ч гэсэн уншаад байх юм бол улам улмаар ойлгодог болно шүү дээ. Магадгүй эхний удаа ойлгохгүй байж болно. Ингээд дахин уншаад байхлаа сэтгэлд сайн үр хөрөнгө сууснаар авьяас сууснаар ойлгодог болно гэж. Тэгэхээр энэ Бурхны номыг зөвхөн сонссон юм уу эсвэл уншсны төдийгөө ойлгохгүй байсан ч хамаагүй бидний сэтгэлд байдаг муу төрлийн шалтгаан арилж төрөл дэшиж байдаг бахан. Тэгээ сайн төрлийг авч төрснөөр номыг үзэх шалтгааныг бүтээж байдаг бахнэ.
So please you continue to have tea and rice. So I just continue to speak. So as long as even you don't, if you are not listening, teaching with the mouth and nose, but as long as you hear, drink tea and eat rice. So nose doesn't have anything. So then ear listening, teaching, that's okay. Үргэлжлүүлэн цагаан ууж удараа идж байгаарай. Би тэгээд бас үргэлжлүүлээд ярьж байна гэж. Би та бүхний ам завгүй байсан ч гэсэн чихээрээ сонсч байна гэж. Well, I hope for the nose, I hope the next person, if you did perfume or something, then goes your smell. Or then if the next person did a fart, also or nose. Төдийлэн онцгойлон хийх ажил байхгүй ч гэсэн хажуу талын чинь хүн хэрвээ өнөртөө ус бүргсэн бол хамарт чинь өнөртөх байх. Бас хажуу талын чинь хүн онгоцох юм бол. Энийг хамар бас өнөртөх байх. I don't know in Mongolia, but I don't know in Mongolia, maybe very strong. Монгол хүмүүсээ ямар байдгийг бол мэдхгүй юм аа. Магадгүй хүчтэй өнөртэй гэж магадгүй. Because the food is very strong. Because the food, what you eat is very strong. Yeah, Монгол хүмүүсээ эцдэг хоол нь тийм учраас хүчтэй гэж магадгүй юм аа. Okay. We have one boy at Kapon, one monk. His name is Shedrup. He was maybe, I don't know, maybe only the most intelligent one, I think, for many years. Shedrup is Sherpa. So while he's a monk, we sent him to Nalanda, France. We have a Sangha monastery, real monastery. Galons, Getsuls, and the monasteries are just by itself. It's not in the city. It's a very good place. And they do sojong, restoring and purifying. The monks, they generate their vows and they confess in the public. And then yearning about in summer retreat, and Guy releasing from that. So they do that. So there's been Geshe. He already passed away. His name is Geshe Chamba Tekcho. He was there for 11 years. The abbot, as a teacher, resident teacher. He was teaching. He was known teacher to the Sara Ganden. So then Shedrup translated for him for many years philosophy, Buddhist philosophy, Lama Tsongapa's teachings. Then he disrobed
even Spain. So he said, he told me, oh, his friends, working at the same place. So many of his friends are working in the same place. So much problem. They have so much problem. They're working, but there's so much problem. I can understand that. And then he doesn't have problem. He doesn't have problem. Why? Because he said, he points here, because he knows Dharma. They don't know Dharma. So he knows Dharma, he said. But he said he doesn't practice. It's true. You can see he doesn't practice, but also he says he doesn't practice. But just because he knows Dharma, the philosophical teachings, Dharma. So he has no problem, he said. Oh, there, you see? He's also working, there's no problem. But all those other friends who do not know Dharma, so much problem in their life, So, I'm in a relationship, business, there are many problems, all like that. So, by knowing Dharma, even if you don't practice, it has great benefit in your life. Oh, that's why. So don't miss the opportunity. Don't waste life, precious life. That which is so precious, make it meaningful, worthwhile, happy. Meaningful. Not only to you, but meaningful to all the sentient beings. So that's the happiest life. So that is through the good heart. If you have good heart, you benefit others. Not only people, even the animals, even the insects. So everyone who wants the happiness, do not want the suffering. What you can benefit to everyone. That becomes your life so happy. That much happy. Манай Балбад байдаг компани хийдэг нэг хүнхэн шарав гэж нэг хувраг байсан маа гэж хүнхэн шарав ер нь шахпа өмстэй юм. Тэгээд өөрөө маш их сайн суралцдаг байсан. Ургуул дотор номондоо их сайн ийм ураг байлаа. Тэгээд дараа нь Францад одоо их хөдөлгөөний төвийн Наландраа гэж хийд байдаг. Тэр хийдэг зөвхөн одоо эцэг дэлгэн сахилтай хүмүүс шавьцуулдаг одоо жинхэнэ одоо хуургууд сахил санаахтай хуургууд шавьдаг юм жинхэнэ хийд орон газар юм. Тэр хот газраас хол байдаг. Тэр хийдэд одоо байдаг хуургууд унгаж зөрчсөн хуургын сахилаа сэргээх тийм сожин одоо байг үлддэг ийм нэг одоо жинхэнэ сахил санаахтай хуургуудын хийд юм аа гэж тэр хийдийн хамбаар олон жил суусан чампаа тэгчиг гівш гэж байдаг. Тэр гівш сараа галан браун хийдүүдэд ихэд одоо хийдүүдэд ихэд одоо автарч гарсан ийм одоо гівшхэн байсан. За тэгээд тэр төвдөн шарав гівшэд орчуулга хийхээр авсан. Тэгээд орчуулга хийж байгаа дараагаар нь одоо сахилаа өргөөд тэгээд Испанд очиж ажиллахаар явсан. Тэгээд тэр төвдөн шарав дараа нь ярьж байсан. Ажил хийж байгаа олон найзтай болсон. Тэгээ найз нар нь одоо ном мэдхгүйгээсээ болоод асар их зовлон бэрхшээлтэй байдаг байсан гэж сэтгэл нь тайван амар юм гэж байхгүй. Үргэлжил одоо эхнэр нөхөр эсвэл ажил төрлөөсөө болоод зовж бэрхшээж байдаг. Сэтгэлийн асар их зовлонтой байдаг талаараа ярьж байсан гэж. Гэтэл төвдөн шарав өөрөө ном үзсэн болохоор сэтгэл нь тайван амгалантай байдаг байсан. Тэгээ ном үзсний ачаар амьдрал нь ч гэсэн их сайхан тайван байдаг байсан талаар ярьжсэн гэж. Тэгэхээр хэрвээ ном үзэх юм бол энэ эрдэнэ хүний төрлийг
дэмий хоосон өнгөрөөхгүй байж чаднаа гэх зөвхөн нэг өөртөө биш дэлхийн нийтэд тустай ийм амьдарч чадах юм аа гэж өөрөө агуулсан тайван жаргалтай байж чадна. Сайхан сэтгэлтэй байх юм бол хамаг бусдад бусдыг тусыг бүтээж чадна. Ингээд өөрийнх нь амьдралч амгалан жаргалтай байдаг ёстой. Then, so like this, so important to learn Dharma. At least, even you don't even doesn't happen right away. Go to look for teachers and qualified teachers and to learn. But at least you see, read. You buy books and read. So at least what gives you eye to understand whole Dharma. That's see. It's like those who can't see. Don't clear eyes, so then you put spectacle, then you can see clear. So like that Lama Chemo, Lama Tsongkhapa's Lama Chemo, Lama Tsongkhapa wrote great path to enlightenment. Then there's middle one. Then there's short one, Lama Tsongkhapa's hymns of the great path to enlightenment. Lamrim Nyangur, the commentary by maybe third Lama. So the kasa, refined gold. So then there's a great yogi Hiruka, the Papanga's Lamrim liberation palm in your hand. It's easy to understand. That is I heard that is in the Mongolia language. And the Lama Tsongkhapa, as well as Lama Tsongkhapa Lamrim, I don't think Middle Lamrim in English. Middle Lamrim is Mongolian, I haven't heard. That's refined gold. So I heard there's some Lamrims written by those enlightened, those great holy beings. In Mongolian language, and so that especially done correct translation. Then you see, if you don't know what to get, then you get those. So what's called Lamrim. Then you can, it's like wearing spectacle. You can see. You can't see with your eye. Can't see, but you put spectacle, then you see. It's like that. So it's very important. So you can start to learn like this. Then you say, then you can go to learn from qualified teacher. Also, you see that eventually. Then you can learn from the teacher what you don't understand. So that's very important. That's what you do until die. So makes life, your life so happy, meaningful to all sentient beings. Okay? Дээдийн номыг үзэх, түүнийг түүнд суралцах асар их ач холбогдолтой, асар их тустай байна гэж. Тэгэхээр мэдээж одоо шууд эрдэм төгссөн лам багштай уулзраад лам багшаасаа ном үзэж чадахгүй байсан ч хамаагүй өөрөө уншиж байх хэрэгтэй байна гэж. Тэгэхээр нүдний одоо хараа муутай хүн
томруулдаг шил юм уу одоо өөртөө тохирсон шил зүйчгэлээр хамаг яг тодроод ирдгийн адилаар энэ бурхан болох мөрийг асар их тодруулж өгсөн богцохоо гэгэний ламирам одоо сургаал байна гэж тэгэхээр ламирам дотроо их дунд хураангуй гэж байдаг. Тэгээ их ламирам Монгол хэлний орчуулагдсан юм байна. Дунд ламирамыг би одоо монгол хэлний орчуулагдсан эсхийг мэдэхгүй байна гэж тэгэхээр хураангуй ламирам буюу одоо бүрд бол түүний тайлбар болох тунгаамал алтнаас орчуулагдсан гэж сонслоо. Түүнээс гадна дэмжиг бурхны хувилгаан давангаар бичин Нимбо Rinpoche тэхүүн гарын авлага бас монгол хэлээр байдаг юм байна. Тэгэхээр одоо ийм олон сайхан эрдэм төгссөн лам багш нарын одоо сургаал тайлбарууд өөрийн тань хэлээр байна шүү дээ. За орчуулга нь одоо хэр зөв тод болсныг би сайн мэдгүй ч гэсэн одоо ямар ч байсан уншиж болох ийм одоо олноо байж байдаг юм байна. Тэгэхээр өөрийнхөө одоо нүдний хараа сайн биш байгаад харж одоо чадахгүй байлаа ч гэсэн тод томруу болгоод өгдөг шил байдагтай адилхан ийм одоо тод томруу сайхан сургаалууд байна. Энийг одоо унших хэрэгтэй. Уншаад ухаарч ойлгохгүй юм гарах юм бол багшаас тодруулж асуух хэрэгтэй гэж. Тэгээд энэ бас одоо төгсдөл одоо энэ зүйлийг бодмөрийн зэргийг унших үйлд шаардах хэрэгтэй байна. Тэгж чадах юм бол таны дараа төрөл асар олон амьд тустай байж чадна. Then not only that, see, just brief. So, to be completely free. So there are this. There are three types of suffering samsara. The suffering of pain, suffering of change, pervasive compounding suffering. Сансрын гурван зовлон байдаг. Гурван төрлийн зовлон байна. Зовлонгийн зовлон гэж байна. Урагхуй зовлон гэж. Түгээмэл хурам үүдэх зовлон гэж байна. Like suffering of pain is suffering of rebirth. In the Lama Chemo explained five. It's made it easy to think about five types of suffering rebirth. And the five types of suffering rebirth, and the suffering of sickness, suffering of old age, suffering of death. So this all this suffering pain, and then you see, of course, then other you see. Suffering pain, meeting the undesirable object, not finding a desirable object, separating. Then the biggest problem, even you have $1 billion, $1 million, $1 trillion, $1 zillion, whatever, how much you have, even with grand jewel, like full sky, all of that. However, dissatisfaction. So, you see, if you don't practice Buddhism, renouncing attachment, anger, ignorance, you see. So
you don't practice renunciation, so then renunciation of the even the suffering of this life, all other. So the ignorance and attachment, all then you see, then you suffer. Unbelievable. More rich you are, the more dissatisfaction. More dissatisfaction. Unbelievable. You see? Mind is being so unhappy, dissatisfied. You did whatever you can in the world, what you see other people doing, you did, but then you could not find happiness. Yeah. So satisfaction, so suffering, more dissatisfaction. Beggar in the street don't have that much. You see, much worry and don't have much. You beg food every day, then you sleep and then, that's not so much worry and that. But the richest people in the world, so much suffering, dissatisfaction, suffering, even though they don't have so much suffering body, but suffering so much mind. That. Дээр нь бас дамиран дурдсан байдагчлан төрхийн зовлон, өвдгийн зовлон, үхэхийн зовлон, үтлэгийн зовлон гэж байдаг. Тэрчлэн хүссэнтэйгээ ис учрах, ис хүссэнтэй очихын зовлон гэж байна. Дээр нь сэтгэл одоо хэдий их зүйлтэй байсан ч сэтгэл үл ханхын зовлон гэж байна. Олон сая тэрбум $80 ч байсан гэсэн сэтгэл одоо огт үл ханах энэ зовлон гэж нэг айхтар их зовлон байна гэж тийм. Тэгэхээр мангарахын сэтгэл төрөхгүй юм бол энэ нас энэ сансрын амьдралыг огоорох төвчг сэтгэл төрөхгүй юм бол үргэлжил сэтгэл ханамжгүй хангалуун бүс байх ийм их зүйл одоо хэцүү зовлон байна. Хэдий их зүйлтэй байсан ч гэсэн огтоо сэтгэл амархгүй. Хэдий хичээж ажиллаж хөдөлмөрсөн ч гэсэн сэтгэл огтоосоо ханаж амар тайван байж чадахгүй ийм зовлон байна. Энэ бол айхтар зовлон юм аа. Магадгүй одоо гудамд удаад гуйлг бууж байгаа хүн асар баян хүний дэргэд төдийлөн их сэтгэл зовлонгүй одоо сэтгэл магадгүй одоо баян хүнээс илүү хангалуун байж болох юм аа гэж тийм. Хамаг юмыг одоо иргэшээчээд эд үлхийг иргэшээчээд сэтгэл хангахгүй байна гэдэг бол айхтар хол зовлон юм аа гэж. Then yeah. There's also mentioned sufferings of the aggregates. The 3 or 5 is mentioned in London. Бас бодмөрийн зэрэгт дамиран энэ цогцын зовлон бас 4-5 зовлон дурдсан байдаг. So then the second suffering of samsara, and that is suffering of change. Suffering of change. So what is that? That is the pleasure of sleeping, pleasure living in the house, pleasure of dress, pleasure of singing, music, sex, pleasure of all these samsara pleasures are suffering with change. They all are suffering, but it's
called suffering of change. Дараагийн зовлон урахын зовлон гэсэн энэ бол юу юм бэ гэхээр энэ ертөнцийн таатай жаргал гэж бидний боддог унтах, тухтай байр орон сууцд амьдрах, хувц өмс, сайхан хувц өмсөх, хөгжим дуу сонсох, секс гэх мэтийн энэ жаргал болгон үргэлж урууж байдаг юм аа гэж. What's called suffering of change? Basically, Dharma happiness you can develop, you can continue, but samsara happiness cannot continue. And Dharma happiness can develop complete, but samsara happiness there is no way to develop because it is suffering. It is suffering nature. Урахын зовлон гэж юу хэлээд байна гэхээр номоор олсон номын амгалан бол үргэлжилдэг юм аа гэж тийм урав чухар одоо хувирдаггүй юм аа гэж хөгжиж дээшилдэг юм аа харин ертөнцийн жаргал гэдэг юм бол үргэлж урвж өөрчлөгдөж байдаг тийм ээ одоо үүрдийн биш тэгээд өөрөө одоо ертөнцийн амгалан жаргалан гэдэг зүйл өөрөө зовлонгийн мөн чанартай ийм зүйл юм аа. For example, please try to understand this. For example, somebody feel hot, and the sun or whatever hot, weather, whatever hot. So want to feel pleasure, want to feel cool. So person get into water. Get into water. So you see, at the beginning, person feel pleasant, pleasure. By experience of cold, because of the hot. So feel touching the cold water to the body, feel pleasure. Then the person stay longer in the water. Then more cold, then discomfort stronger and stronger. Rises. So suffering of pain, beginning on the heart, then the more suffering of pain as stay longer in the water. Нэг жишээ хэлээ гэж тийм энийг сайтар одоо бодож үзээрэй. Хин нэгэн хүн наранд одоо байгаа юм уу эсвэл ямар ч байсан халууцлаа гэж саная. Тэгээ ихэд халууцаад сэрүүцээ хэмээн усанд оржээ гэж бодъё. Тэгээд усанд ороход анхандаа их таатай сайхан байдаг тийм ээ хүүтэн ус бие түрээд сэрүүцээд их сайхан байдаг. Тэгээ ингээ үргэлжлүүлээд хүүтэн усан зогсоод байх юм бол тун таагүй болж шүү дээ гэж тийм. Тэгээд тэр хүүтэн усан зогсох тусам улам таагүй бол ингээд халууцсан гэдэг өөрөө одоо зовлонгийн зовлон байдал одоо энэ нөгөө хүүт даарах гэдэг бас нэгэн өөр зовлонгийн зовлон болж хуурж байгаамаа гэх. So you see, after the feeling hot,
then getting the water, there's pleasure. Nice, yes. But you see, if you stay longer, discomfort being cold increases. So suffering will change. So they didn't last. The pleasure will change. You see, because nature of suffering, so change it. You see, become a suffering. All that. So reality, the pleasure started with another suffering, stopped from great. But the second suffering started from small. So that, you see, the previous suffering started. The previous suffering stopped from great. The second suffering, when cold, started from small. So that is called pleasure. So you have to understand this. How the samsara pleasure, natural suffering, you got a clear idea. Otherwise, you won't get renunciation to this. If you don't realize natural suffering, then you don't get renunciation. Then you don't become free from this at all. So you don't become free from pervasive compound suffering, the third basis from where true suffering arises. You don't become free from that, then also you don't achieve blissful state peace for yourself, everlasting happiness. And also you can't generate great compassion, bodhicitta, the other numberless sentences being experiencing the suffering of change. That is nature of suffering, and come from pervasive compound suffering from third one. So you don't see that. You don't feel compassion. So you don't generate bodhicitta, then you don't get enlightenment. You don't get a Buddhahood to have the sentence. Ингээд халууцад усанд орох сайхан байна. Бүд усанд ороод сайхан байна. Сэрүүцээд. Гэхдээ удаан байх тусам нөгөөх зовлон нэгсээд ирдгээ гэж тэ удаан бүд усанд орох тусам. Тэгэхээр энэ нэгэн зовлон түр намжихыг бид нар жаргал гэж нэрлээд байгаа юм аа гэж тэ. Тэгэхээр нөгөө бидний жаргал гэж байгаа юм маань өөрөө дахиад нэгэн зовлонгийн эхлэл байдаг байна. Тэр зовлон одоо багасаа ихсэж байдаг. Бид нар нэг зөвхөн ихэнх үед нь тэр зовлонгийн ихэнх үед нь бид нар жаргал эдэлж байгаа мэт санаад байдаг байна. Гэтэл тэр зовлон маань багасаа ихсээд байдгаа гэж тийм. Тэгэхээр энэ ерөөсөө сансарт жаргал гэдэг, жинхэнэ жаргал гэдэг юм огтоосоо байдаггүй юм байна. Бидний тэр жаргал гэж нэрлээд байгаа юм чинь тэр зовлонгийн шинжтэй юм байна гэдгийг жишээнээс харж ойлгож ухаарч авах хэрэгтэй юм аа гэж. Хэрвээ энэ сансар гэдэгт жаргал гэж ерөөсөө байдаггүй юм байна. Тэр бүгд зовлонгийн шинжтэй юм байна. Зөвхөн нэг нэгээс тэр зовлон нэгээс нөгөөрөө солигдох үед л бид нар түүнийг жаргал гэж боддог юм байна гэж үүнийг ойлгож ухаарахгүй юм бол бид нар ман гарах сэтгэл яаж төрөх вүлээ? Энэ төрлийн жаргалт энэ сасрын төрөл жаргалт шунах сэтгэл биднэрт сэтгэл маань яаж дараглах вүлээ гэж тийм. Энэ зовлон гэдэг юмыг ойлгож ээж тийм ээ. Зовлон гэдэг юм чинь зовлонгийн зовлон, урах зовлон гэдэг чинь энэ гурав дахь түгээмэл хуран үрдэх зовлон гэдгээсээ үүдээд ингээд бид нар зовоод байдаг юм байна шүү гэдгийг ойлгохгүйгээр бид нар ман гарах сэтгэл төрөхгүй гэж. Тэгвэл ман гарах сэтгэл төрөхгүй юм бол бид нар амгаланд хүрч чадахгүй. Тэрнээс бусдын зовлонг танихгүй юм бол бусад гэдэг чинь бас энэ урах зовлонд ингээд эдэлж шаналаад байгаа юм байна шүү дээ гэдгийг нь ухаарахгүй юм бол нэгүүлсэнгүй сэтгэл төрж чадахгүй гэж. Нэгүүлсэнгүй сэтгэл төрөхгүй юм бол бид нар бодит сэтгэлийг төрүүлж чадахгүй. Бодит сэтгэл төрүүлж чадах
чадахгүй болоод бид нар бурхан болж чадахгүй бол амьтны бүсийг яаж бүтээх вүлээ? So after being so cold, then again the hot sun or the fire or something is hot. Then again then you see pleasure at the beginning, but as you stay longer, then more discomfort, hot. So you see that pleasure again changes into suffering. You see so that becomes suffering of pain. It changes into suffering pain. So like that, when we are hungry, when you eat first a spoon of food, full pleasure, but you see the discomfort in the stomach started from very small. Started after you put the first spoon of food. You don't recognize it because it's so small. So more you eat, beginning pleasure, then more you eat, then less, then later you see you don't like to eat. When your stomach is full, you don't eat, and you eat more than you can vomit. You don't eat, so like that, you see. Sometimes food beginning is okay. Then after you eat. After sometimes then you recognize salty. Not the beginning, but you eat. Then after something you recognize salty. That's very interesting. So anyway, so discomfort starts, you see, from after a spoon of food eating. So like that, you see, that discomfort, that you can't eat, you see. Then you don't find the pleasure as you found at the beginning. As you found beginning, you don't find pleasure like that at the end. Like that. So you see. So like I'm just giving you example. So all the samsara pleasures like this. So the suffering changes into suffering pain. So we have to, that second suffering, we have to realize how the nature of suffering. We have to meditate by thinking the whole entire suffering of samsara pleasure. Ингээд даагч байгаад бид нар халууныг хүсдэг тийм ээ, халуун дулааныг хүсдэг. Ингээд даагч байгаад галын дэргэд очиод зогсох юм бол одоо тийм зогсоод байх юм бол хасаар байгаад бүр халууцчих эхлэн шүү дээ. Тэгээд халууцхын зовлон хэлдэг тийм ээ. Яг үүнтэй адилхан бид нар үлсэж байгаад юм идэж эхэлдэг, иддэг. Тэгээд энэ хамгийн эхний халбагдаад амруугаа хэлсэн тэр халбагаас өөр зовлон эхэлж байна гэдгийг бид анзаардаггүй юм аа гэж. Тэгээд халбагдаад эцсээр байх тусам таагүй болдог тийм ээ. Тэгээд одоо үргэлжлүүлээд идээд байх юм бол аюу бол гүйчих төрөн шүү дээ гэж. Заримдаа бид нар идэхдээ анзаарахгүй байгаад эцсээр нэг идэж байгаад даас нэгдсэн шорон хоол болохыг мэддэг үстэй гэж. Яг л одоо үнтэй адилхан тэр идээд байх тусам нөгөө идэж эхлэх үед байсан жаргал байхгүй болчтой. Тэр таатай одоо сэтгэл байхгүй болчтой гэж тийм. Тэгэхээр би ганцхан үгээр жишээ дурдж байгаа юм аа. Ерөөсөө сансрын бүхий юм яг энэ адил шүү дээ. Бүгд л одоо энэ зовлонгийн шинжтэй ийм л одоо байдаг юм аа гэж. Тэгэхээр бидний тэр жаргал гэдэг байгаа юм болгоо зовлон дурддаг юм аа. Тийм учраас энэ сансрын зовлонгийн шинжтэй болохыг бясалгаж явах хэрэгтэй гэж. So those two suffering pain, suffering change, come from the third suffering, pervasive compounded suffering in Tibetan chapter
ba du jeji dunga. Саяны дурдсан зовлонгийн зовлон урах зовлон урахуу зовлон хоёр бол гурав дахь буюу түгээмэл хуран үүдэх зовлонгоос үүддэг. So what is that? So this is the main suffering of samsara. The Buddhists should realize our nature of suffering, the general wish to be free from that. If you get free from, liberated from that, then you never experience the true other suffering, suffering change, suffering pain at all. Oh, so like that. Энэ бол одоо энэ сансар гэдэг тэр чигээрээ одоо зовлонгийн шинжтэй гэсэн үгээр тэгэхээр бурхны шашинтан хүн бол эдгээр зовлонг таниад энэ сансараас гэтлэх ёстой юм байна гэдэг. Энэ зовлон болгоноос би одоо гэтлэх ёстой юм байна гэсэн тийм сэтгэлийг агуулах ёстой юм аа гэж. So just to give an idea, pervasive compounding suffering. So this our aggregate is totally under the control of a karma and delusion. No free from that. If it's free from that, then you see you don't experience all the suffering, pain I've explained, suffering, rebirth, suffering, all these things, all that. Then suffering and change you don't experience. If this aggregate is not under the control of delusion karma. So you see, there's no death, there's no rebirth, there's no death. You have to get an idea. So all that suffering, so it's completely under control of karma. So this pervaded by aggregate is pervaded by suffering. Энэ одоо цогцос үйл нисванисын эрхэнд байдгаа гэдэг бол одоо түгээмэл хурам үүдэх зовлон юм аа. Хэрвээ бид нэр одоо бидний цогцос үйл нисванисын эрхэнд байдаг гэсэн бол бид эхний одоо хоёр зовлон буюу зовлонгийн зовлон, урахын зовлон гэвчихгүй байсан. Бид одоо төрөл авахгүй байсан, бүхэхгүй байсан гэж. Тэгэхээр энэ таван цогц гэдэг маань тэр чигээрээ одоо зовлонгийн шинжтэй байх нэ гэж. So this body mind is it totally covered by suffering. Then compounding suffering. So this is contaminated seed of delusion karma. So from the seed, and then delusion arises, compound delusion. Delusion rises, and compound suffering. From this seed, suffering rises. This life suffering, future life suffering. So there is another one. So all this aggregate is pervaded by suffering. Бидний бие сэтгэл гэдэг тэр чигээрээ зовлонгоор одоо түгээмэл хурж үзсэн байх нь. Өөрөөр хэлбэл бидний одоо энэ бие сэтгэлийн үүдэж байгаа зүйлс нь өөрөө хэрэг цовролт гэсэн үг, эртэй гэсэн үг. За энэ үр хөрөнгөөс дараагийн одоо үр хөрөнгөө дахиад одоо
зовлонгийн шинжтэй хэрэгтэй, цувралтай зүйл үүдэл байдаг байна тий. Энэ өөрөө сэтгэл визуалистай биеийн тэр цувралтай үр хөрөнгөөс үүдсэн учраас энэ бие сэтгэл нь энэ таван цогц маань тэр чигээрээ өөрөө зовлонгоор одоо хурж үлдсэн энэ зовлон түгээмэл ийм зүйл байна. So in the text mentioned Ling. So is the seed of delusion karma. Ling receiving bad. Ling receiving bad. So what comes from that is suffering and delusion. Ико үйл висванасаар бүртгэлэгдсэн учраас энэ одоо бисгэл тэр чигээр одоо үйл висванасын бүртгэнасаа зовлонгийн шинжтэй гэсэн. So please get the idea to be totally free from suffering, rebirth, old age, death. You see, we spend so much money, especially women, and so much money to make the body and to make the hair, to make the body. So much money, you see, by working hard, the money you spend so much on that, you see, on the face and the hair, you see, so much money, even by borrowing. So so like Michael Jackson in America, he died, but he went. Bought a makeup shop to make his face many times, change many times. So many people in America, they do like that. Only become older, then hang in their skins and then make tight and things. Anyway, so so that you see, all those are suffering. Suffering old age, suffering sickness, suffering death. So you don't experience it at all forever, and then you don't experience suffering or change forever. If you are free from the pervasive, compounding suffering, I told you now. Oh, that you have to get the idea. How you can make stop death. Buddhism, shows path. How to stop death. Most people in the earth scared of death. You see, except those great holy beings. When they die, you see, going to Pure Land is like, see, for ordinary people going to see parents. Didn't see many years their parents, and then go to see parents or going for a picnic or desirable place, you see. So that so great holy beings like going to Pure Land or things like that, you see. Then you see, happy mind, even not going to Pure Land, but happy mind when you die. You see, no worry, happy mind, because so much good karma. So you see, no need. You see, you have no danger to be reborn in hell, hunger. So thereby, human body, I can practice Dharma. So you see, happy mind. So at least the last one, no worry, no worry at all of the death. Oh. For the Dharma practitioner, dying 3 different levels. So, that this one way, but that's different way, different lamas I plan. 3, how Dharma practitioner
dying in three different ways. Except that, then most people, that's the greatest worry is suffering. Then suicidal people. You might say, there's suicidal people. They're not afraid of death. You might think like that. Some people might be thinking like that. Suicidal people, I want to tell you this. I don't know whether there's how much in Mongolia suicidal people. Suicidal people, you see, so much their relationship problem or business problem, whatever, so huge, like they think like so huge, they can't breathe, so they see that so much maybe emotionally big, the problem, so big, emotionally. However, so they think, better to die, better to kill yourself. Then you die, then problem doesn't exist. You think that. But you never, but you never think what is death. You never think what is death, what it means death. So, but even the body is separated from mind, they disintegrated. But the mind continues to mind. Mind doesn't have shape, no form, no color. You see, but it's a nature perceiving object. So it has continuity. As it had continued life before this, life before this continue its own continuity. For example, one family get 3-4 children. One child always get angry, very easy to get angry, one child so compassionate. So patience. You find different child, different characteristics. That is because they had different past lives. Their mind didn't come from parent. Their mind did not come from father, mother's mind. So there it is its own continuation. So like this. Didn't want to harm insects, others. And then somebody harmed, then the child cries. There's some story I've forgotten. Recent some story forgotten. But there's one thing happened in Nepal. One little boy, I don't know, 3 or 4, something around, little boy. So the father took to the place to sacrifice a goat. Took one goat to sacrifice, which they have been doing for their life. So this little boy, born from them, yes, the body. So the boy didn't realize. So the goat is about to kill. But then the boy was seeing, I didn't see in the video, but boy was seeing other goat get killed. He was scared. So he was holding the goat like this. With his hand, his own goat was holding like this. And then he told the father,
One is about to be killed, and he told the father to not kill. He pointed his finger like this to his father. Then he cried. When he cried, then the father decided to not kill goats from now in his life, to not sacrifice animal, rest his life. Because the boy cried by holding the goat. So the goat and the child stood on the left, and the father left. Father decided to not sacrifice animal in the life, just from that. So I think there are many stories, very, 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 very inspiring. So like that. So there's so somebody always want to kill insects and the animals, or the means for people, means of the children, or like that. It's a different type, even born from the same family. So anyway, I forgot what. I forgot what I was talking about. Mind continues. Mind continues. Yes. Yeah. So suicidal people don't think mind has to continue. Now, continue the mind always there. You see, even when you die, you don't have to disappear completely. Continue the mind always goes. It's very important to remember. Otherwise, you think only the problem and the better to kill. It's very silly. Very silly. Then it stops for your opportunity. This human being, this one time you're born human being is extremely rare. And then you see that you can do unbelievable skies of unbelievable things, good things to yourself, to others, to achieve free from samsara and to achieve enlightenment, infinite knowledge, realization you get. So much you can do, benefit to numberless sentiments, bring to enlightenment, you see, then you stop. You don't think that you stop completely. Then you have complete no opportunity by suicide, killing yourself. So very important to remember, when you feel suicide, you must think body and body disintegrate, mind always continues. You have to suffer. And if it's negative karma is heavy, and much karma is negative karma is heavy. Burden to get born lower realms for maybe for eons. So skyscrapers like that suffering. Then you see good karma, much karma, good karma, the strong good karma. Then you get born. Brought up the happy chance of my grouping. All like that, you see. So you must remember that. Make sure, remember that. Otherwise anytime you'll kill. That's it. Also, you have to know, it's not just your thought. There's a spirit done in Tibetan language. Spirit possession occupies your mind, makes you think like that. So completely stops incredible, all the unbelievable opportunity. You see, to benefit yourself, to benefit numberless sentiments, it stops. You see. Also, it's a kind of spirit possession. Spirit uses you.
I told in the past, but in Switzerland, you see, the one translator, he speaks Tibetan, a Western person in Switzerland. He was a student of my teacher, Shedrup then. He translated for Lamas. So one day he said, "Why that? That thing." Then he got so unhappy, can't control. Then he hanged himself in the house, died. So that means he doesn't practice. That means he really maybe recite words, commitment, maybe like that, but doesn't really practice Dharma. Change your mind, in the positive mind. You see, satisfaction, renunciation, bodhicitta emptiness, the satisfaction, these things usually doesn't practice. So it shows that maybe recite word, recite text as prayer, but it doesn't really practice Dharma. It changes mind. It's positive. For negative, it doesn't happen. So, then you see this is what happened. He killed himself. All this is involved with spirit as well. So it is not known. Involved with the spirit uses you, control you, but in the West it's not known yet. The Western society, government is not known yet. Only maybe individual people, some know. So, ахин төрөл авах, ахин төрөл авч авах, өөхөх, өтлөх, өвтгийн энэ зовлонгоос хагацхын тухай, гэтлэхийн тухай тийм зовлонгүй болвол яах вүлээ гэдэг тухай бодож үзээрэй. Гэтэл одоо бид нар энэ бие арчилж, арилгах, үсээ янзлах, нүүр амаа элдвээр янзлахад ихчнээ их ядарч зовж олсон, ажиллаж хөдөлмөрсөн мөнгөө үрж барах юм байна шүү дээ гэж. Нүрээ одоо элдвээр янзлаад жишээлх юм бол Америкийн алдарт дуучин Майкл Джексон гэхэд өөрийнхөө одоо нүүр амыг хичнээн одоо өөрчилсөн билээ тийм. Энэ адил одоо Америкт өөрийнхөө арсыг татуулах зэргээр одоо хөгшөрөхгүй юмсан гэдэл ингээд оролдож байгаа хүмүүс асар их байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо хүмүүс хөгшрөх, өчөх дургүй юм байна. Өөхөх бүрч дургүй байдаг. Тэгэхээр энэ бүх зовлонгоос үрд гэтлэн гэхийн тухай бодож үзээрэй гэж тийм. Өөхөөс бол их хүмүүс айдаг шүү дээ. Үхэл эрхнээс одоо бодогч таагүй байдаг тийм. Энэ бол одоо их мэрэгдийн хувьд бол өөр юм аа гэж тийм. Тэд одоо үхэл гэдгийг бол яг л одоо их л сайхан, таатай сайхан зүйл баясаж хүлээж авдаг. Энэ одоо арилсан оронд очих одоо амралтанд явж байгаа нэг ийм сайхан одоо баясгалтайгаар өгдөг байна тийм ээ. Одоо арилсан оронд очихгүй юм аа гэхэд их сайхан одоо амгалантай сэтгэлээр өгдөг. Гурав дахь нь бол ядаж өөхөөс одоо айхгүйгээр санаа зовх юмгүй явдаг ийм гурван янзын сэтгэлийг агуулж одоо өөхөх тохиолдол мэрэгдийн дунд одоо байна гэж. Гэтэл одоо тэднээс бусад хүмүүс бол ихэнх нь бол одоо үхэл гэдэг юмнаас айж байдаг тийм ээ. Үхэлтэй зовлон гэхээс одоо тэрний талаар бодхоос ч айж байдаг тийм. Гэтэл хүмүүс бандгүй би ингээ ярихлаар хүмүүс хэлж болох юм аа. Тэгвэл зарим хүмүүс үхээс айдаггүй амиа хорлох сэтгэлтэй амиа хорлоё гэж боддог хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэд нар үхээс айхгүй байгаа гэстэй гэж хэлж магадгүй юм аа. Одоо Монголд тэр одоо амиа хорлох хүсэлтэй хүмүүс хэр байдгийг би мэдэхгүй юм. Гэхдээ одоо ямар ч байсан энэ дэлхийд бол одоо гэр бүлийн илүү асуудал юм уу, ажил дүрлэлтэнд тохиолдсон илүү таагүй юмнаас болоод хамаг юмыг л их л зовлонтой битээр хараад тэгээд түүнээсээ болоод амиа авах хүсэлтэй ийм хүмүүс бас олонтой байдгаа гэж тийм. Тэгээ амиа аваад л одоо өгчих юм бол бүх юм ингээ болох дуусчих юм шиг сандаг. Тийм одоо бодол байна гэж. Тэр юунаас үүддэг юм бэ гэхээр үхэл гэж юу болохыг огтхон ч одоо мэдэхгүй байгаагаас болж байна гэж.
Тэгэхээр бидний энэ бие махбод гэдэг дороотойд өгчээд ялцраад дууснаа гэхэд сэтгэл гэдэг зүйл зогсолтгүй үргэлжлэдэг юм аа. Жишээлх юм бол сэтгэл зогсолтгүй үргэлжлэдгийн одоо хамгийн энгийн жишээ бол нэг гэр бүл одоо 3 хүүхэдтэй байлаа гэхэд нэг хүүхэд нь ууртай ч юм уу, нөгөө хүүхэд нь энэрэнгүй сэтгэлтэй ч юм уу, тийм ээ. Нөгөө гурав дахь нь илүү төвчээртэй ч юм уу байх нь байдаг шүү дээ. Энэ юуг харуулж байгаа юм бэ гэхээр тэр сэтгэл гэдэг юм сэтгэл оюун эцэг ихээс үүддэггүй юм аа гэдгийг л харуулж байгаа. Энэ бол урдын төрлөөс үргэлжилж ирдэг юм аа гэж хэлж байгаа. Зарим хүүхдүүд хорхоо шавжинд хоргүйгээр болохгүй бүр одоо хорхоо шавжийг хорлж алах юм бол уйлдаг одоо дургүй байдаг тийм хүүхдүүд байдаг шүү дээ гэж би одоо балбад нэгэн түүхийг сонсч ирсэн. Тэр 3 нас 4 настай байрын балга бүхүү аав нь түүнийг дагуулад тэр нэг ямаа золигт гаргадаг газар руу аваад явсан. Тэгээ эхний ямааг ингээд золигт гаргацсан. Хоёр дахь ямааг одоо амиг гаргах гэж байл ямааг гаргах гэж байл хүү тэр ямааг тас тэрчгээд тэгээд уйлаад байсан. Аавыгаа бити алаач гэдэг уугаад уйлаад байсан гэсэн. Тэгээ аав нь одоо хүүгийнхаа ингэж хөвөлж байгааг хараад тэр ямааг тэрчгээд одоо бити алаач гэж байгааг хараад аав нь үлдсэн амьдралдаа ахин одоо абуусныг золигт гаргахгүй, амтэн золигт гаргахгүй гэж тийм ам тангараг авсан тийм түүх байдаг гэж. Иймэрхүү сайхан түүхүүд олон биелтэй тийм. Гэтэл одоо зарим айлын хүүхдүүд нэг нь одоо хорхоо шавж авах дуртай гიშгээ далаад байдаг тийм байдаг тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө зарим нь бол октодоо амтнд хавлалгүй байдаг. Тэгэхээр энэ нэг гэрчүүд төрчгөөд ийм ялгаатай байна гэдэг бол тэр сэтгэл одоо урдын төрлөөс үргэлжилж ирдэг юм аа гэдгийг харуулж байгаа юм аа. Тэгэхээр ийм одоо сэтгэл цаашаа зогсолтгүй үргэлжилдэг байсаар байтал амиа хорлоё гэж бодох бол ихээхэн тэнэг хэрэглээ гэж. Одоо яагаад тэрвэ гэхэлэр хүн болж төрнөө гэдэг бол ямар одоо ховор зүйл билээ тийм ээ. Ямар их буйны үрээр хүний төрлийг авдаг билээ. Гэтэл их асар их буйныг одоо урт удаан хугацаанд үйлдэж арай гэж нэг хүний төрөл авчгаад түүнийг одоо дуусгар болгоно гэж бодох бол асар тэнэг хэрэг юм аа гэж тийм. Тэгэхээр өөртөө болон бусдад ямар их одоо амгаланг авчирч үүдэж болох байсан тэр бүхнийг зогсоочих гэж гэсэн үг тийм ээ. Тэр одоо би одоо өгч булагдсан ч гэсэн сэтгэл үргэлжлээд явдаг юм аа гэдгийг ойлгохгүй байна гэсэн үг тийм. Тэгээд ойлгохгүйгээсээ болж энэ төрлийг дуусгачих юм бол хинчлэн олон галваар одоо муу төрөл авч зовноо. Тэгээд одоо магадгүй нэг сайн буйны өөрөөр сайн төрлийг авч мэдэх юм. Гэхдээ одоо заримдаа энэ амиа хорлох сэтгэл бол ад сэтгэлийн хорлолоор бас төрдөг юм талтай. Тэгэхээр ад сэтгэл шүглчгээд одоо биед орончхоо тэгээд ийм бодол төрүүлээд байдаг. Тэгэхээр одоо ямар ч байсан гэсэн амиа хорлосноор бол өөртөө болоод бусдын амгаланг үтээх тэр их одоо аз завшаа арилчилж байна гэсэн үг шүү гэж. Нэг Швейцарт байдаг Бурхны шишний төвд орчуулга гэдэг төвд хэлтэй нэг швейцар хүн байсан. Тэгээд тэр 10 гишүүд одоо Швейцарт байдаг төвийн багш 10 гишүүд орчуулга хийдэг байсан юм аа гэж. Тэгээд тэр хүн хэдий одоо Бурхны ном орчуулдаг байсан ч гэсэн нэг удаа эхнэр нь түүнийг орхиод явснаас шалтгаалаад амиа хорлоод өгчихсэн байсан. Хоолоогоо боогод. Тэгэхээр энэ юу гэж харуулж байна гэхээр тэр хэдий их ном үзсэн ч гэсэн тэр сэтгэлд нь ном нь огтхонч бүтээгүй байжээ гэдгийг харуулж байгаа юм байна. Тэ уншдаг залбирал уншдаг байсан. Төдийгөөс цаашин малгай сэтгэл ханах одоо энэ насны сансрын амгалан жаргаланг огоорох сэтгэл тэр хүнд огтхонч төрөөгүй байжээ гэж ном одоо сэтгэлд нь төрсөнгүй. Тэгэхээр барууны орнуудад бол бас ад сэтгэлийн хорлолоор энэ амиа хорлох сэтгэл төрдөг гэдгийг огтхонч мэддэггүй. За нэг тоотой зөөхөн хүн мэдэж болох юм. Тэрнээс бол нийт бодлоор мэдэхгүй. So he didn't practice renunciation, dharma, you know, the renunciation, both is the right view. So didn't practice renunciation at least that. So because that, then attachment, strong attachment, as the attachment cheated him like that.
attachment kills him. His attachment. So that's what happened. Тэгэхээр манай гархан сэтгэл огтхонч төрөөгүй учраас түүний одоо сэтгэл нь одоо шунал хүслээр дүүрэнэжээ гэж. Тэгэхээр шунал хүсэл гэдэг юм одоо тэр хүнийг одоо нэхэлсэн гэсэн шунал хүсэл түүний амийг авсан гэсэн үг. If you practice renunciation, there's always happiness in the life, inner happiness. It doesn't have to suffer. It doesn't have karma to burn the Lord rhythm. Like that. There's so much happiness if you practice renunciation, because he didn't practice Dharma, renunciation was well this. So that's important to know. Маадах сэтгэл буюу энэ ертөнцийн сансрын жаргал сэтгэлийг огоорох сэтгэл байж сэтгэл амгалантай байдаг юм аа. Сэтгэл амгалантай жаргалтай байж сайн байдаг юм аа. Then so conclusion is so bring by ceasing so like this, by practicing the Dharma, the protecting karma, they renounce the negative karma, cause of suffering, practice virtue, right karma, positive karma, virtue, which brings happiness. So, for example, there are many things, morality. There's one percept, two percept, three percept, four percept, five percept, then five upasaka percept, then 8 percept, then the Edmana percept, that's for one day, see, 8 percept, one day, so many. There's ordained people, Gitsul, male, female, there's Gelong, male, female, all that. There's many different kinds, high and higher. So even the level of this 1 percent, 2 percent, 3, 4, or 5, something like that, then relying on Buddha Dharma Sangha, understanding they have the power, quality. If you go for refuge, they guide you. Then you see then your heart relying upon them. That military factor is that's the refuge, the lesser bigger refuge. So then those two, the morality and refuge, to Buddha Dharma Sangha, then causes you to receive, to not be born Lord, to get a higher birth. Devahim body or pure land, all like that. You see? So happiness in future lives, such like this, so come from Dharma practice, like that. So the means of living, the comfort of living in the house, food, clothing, all these things, and they come from money, but money came from money came from Dharma. So in the past life, you got this, you got human body. Why? Body has happened, but in the past life you practice pure morality and make prayer. You see, so why we have miserable living? So much miserable living. This is because past life we practice Dharma, we practice charity, thought of giving, muscle needs, so because done that, so we receive this life so much miserable living, happiness. Okay, so all came from Dharma. Oh, you can see the money. You think, I got because of education, I got university degree, this, that, I got money. So you think the happiness came from money. But the money came from
money come from Dharma. Oh, past life you practice charity, means of thought to give a masan, all other. So everything came from Dharma, all the happiness. So being free from samsara, then achieve everlasting happiness. Total cessation of three types of suffering, what is ceasing deluded karma, so completely. Then that come from the Dharma practice. The three higher trainings, morality, concentration, wisdom. There's a 5 paths to liberation. Also come from Dharma practice. Dharma. Not only that. Then now the sentient beings, numberless sentient beings, free from oceans of samsara suffering, and bring them into the Buddhahood, peerless happiness, total cessation of obscuration, completion of realization. For that yourself to achieve Buddhahood. That come from on the Dharma. Great compassion to all sentient beings. The bodhicitta which come from that pressure thought to achieving enlightenment for sentient beings. So even this peerless happiness and Buddhahood come from Dharma. You come from your mind. Dharma. So the Dharma is so important to learn and practice. Okay? Yeah. Thank you. Дүгнэж хэлэхэд номыг бүтээснээр бид нар чухам яавал одоо жаргалын шалтгаан болсон буйныг бүтээдэг юм бэ, үлддэг юм бэ, зовлонгийн шалтгаан болсон үйл хэвцэл одоо төвчдөг юм бэ, яаж төвчих юм бэ гэдгийг бид нар ойлгож ухаарч чаддаг юм аа. Номыг бүтээснээр л үлийн үрийг одоо сахилж байдаг юм аа. Үлийн үрийг одоо ухаарч байдаг юм аа гэж. Тэгэхээр үүнээс үүдээд бид нар ёс суртахуунд одоо шагшаа бодод тэргүй шагшаа бодод шамддаг юм. Тэгэхээр үүнээс одоо номыг бүтээснээр номыг ухаарснаар бид нар одоо игэл гэргитний 1 сахил, 2, 3, 4, 5 сахилыг бүгдээр ингээд авах юм уу? Төрчлэн одоо 24 цагийн туршид 1 хоногийн 8 сахил авах цаашлах юм бол өөр бусад одоо ангид гэлхүүн сахил санварыг авахд шаарддаг юм тийм ээ. Тэгээд энэ одоо шагшаа бодыг сахиад тэгээд 3 эрдэнд аврал одуулснаар бид нар муу төрөл авахгүй сайн төрлийг авдаг юм аа гэж. Дараа төрлийн сайн төрлийн амгалан гэдэг ийхүү номоос л үүддэг байх нэ гэж. За тэгвэл бид нар энэ төрөлдөр ч гэсэн сайхан хоол ундтай одоо толгой хорогдох сайхан орон байртай энэ бүхнийг бид нар мөнгөөр авдаг. За тэгвэл тэр мөнгө хаанаас үүддэг юм бэ? Энэ хөрөнгө эд хөрөнгө юунаас үүддэг юм бэ гэхэл харамгүй өглөг, урдын төрөлд үүлдэж байсан харамгүй өглөг шагшаа бод ёс суртахуунаас үүддэг юм аа. Тэгэхээр одоо энэ төрөлдөө сайн одоо боловсрол олж авахын тулд их сургууль суралцах, ихтэй сургууль суралцах, сайхан амьдрах энэ бүхэн хаанаас ирэх юм бэ гэхээр номоос үүддэг байх нэ. Яагаад гэвэл тэр болов бид нар харамгүй өглөг ёс суртахуунаар олж авдаг шалтгааныг бүтээдэг ийм учиртай юм. Тэгэхээр энэ төрлийн жаргалч гэсэн номоос л үүддэг байх. За тэгээд цаашлах юм бол сансраас гэтлэх тийм ээ дөрөв дурдсан 3 зовлонгоос гэтлэх ёс суртахуун, диян, бэлэг бэлгүүн гэсэн 3 суртахаалыг бүтээх нирваны амгаланд хүрэх бол бас л номоос л үүддэг юм аа. Ингээд бүр цаашлуул тоошгүй хамаг амьтныг гаслангийн далаагаас гэтлэж бурхны хотогт хөтлөхийн тухайд өөрөө одоо бурхны хотогт хүрэх өөрөөр хэлбэл тэр бурхны хотгийн хэрэггүй одоо амгалан болох тийм ээ. Үүний өмнө их нэгүүлсэн гүйцэтгэл төрүүлэх, нэг гэсэн их нэгүүлсэн гүйцэтгэл төрөх, түүнээс үүдээд бод сэтгэл төрөх, ингээд улмаар бурхны хотогт хүрэх болов ингээд одоо тоошгүй амьтныг гаслангийн далаагаас гэтлэж тэр амгалангийн хотогт хөтлөх болов бас л номоос л үүддэг юм аа. So I think that.
So that's the last one thing in the finish. All the past, present, future. Oh, happiness from beginningless birth. Happiness, my beginningless something birth. Now, all the future happiness, including enlightenment, Buddhahood. All happiness, and even small happiness in the dream. When you feel hot, tired, or cool air passing through, even that pleasure. So everyone will receive by kindness of numberless helpless hunger gods, animals, human beings, suras, asuras, intermediate from everyone. So for example, animals, numberless fish in the ocean, big, small, tiniest and big, numberless ants, universe, numberless ants, numberless mosquitoes, numberless maggots, slugs, all that. So everything came from them. I received from them by their kindness. Okay, so how that happened is how that happens is I receive all this happiness, past, present, future, all from my good karma, virtue thoughts, virtue action. So that is the Buddha's action. That Buddha's true action, one is possessed by Buddha's own holy mind, only in the, and one is within us, sentient beings. So this came from Buddha. Buddha came from Bodhisattva. Bodhisattva came from Bodhicitta. Bodhicitta came from great compassion. Great compassion came because of the suffering, obscure suffering sentient beings. Every single sentient beings from 6 realms. Compassion generated to depend on every single obscure suffering sentient beings. So, therefore, all my past, present, future, all happening, everything I receive by kindness of every single helping, like that, every single human beings, all sentient beings. So, sentient beings are most precious for me, most kind for me, most dear, my wish fulfilling, who fulfill all my wishes for happiness. So we stop there. So therefore, our main practice every day, night, every day practice is to not how to bring happiness up to enlightenment, to bring happiness, including temporary happiness, up to enlightenment, to all the sentient beings, okay? Yeah, that's all. And so why we gathered here is for that. Why we are planning to take Chenrezig, great Chenrezig initiation is for that. To be able to have sentient beings. Okay, thank you. So we stopped here.